Good morning, students. Today we are going to discuss about a very important concept for BSc second semester. So that is concept is RS configuration, R and S configuration, R and S configuration, also known as absolute configuration, RS configuration or absolute configuration. So this RS configuration we should write for the chiral compounds. We should write for the chiral compounds. So to write RS configuration or absolute configuration for chiral compounds, Kahn, Ingold and Prelog, three scientists can give some rules to write RS configuration. Let me discuss about that RS configuration rules. Okay now. So those rules are said to be CIP rules. CIP rules. So here CIP means C means Kahn, Ingold, Prelog. Kahn, Ingold, Prelog rules. Right now, so in CIP rules, first rule is, so we can write the priority order. We can write the priority order. We can write first of all, so for write priority order, so we can, there are four atoms are present on the chiral carbon. So if I am writing for suppose here, so carbon has four different atoms, A and B and this is C and this is D atoms or elements are present there. So right now we can give numbering for that as per the atomic number, as per the atomic number. So means as per the how atomic number, so which has higher atomic number that has highest priority, which has lower atomic number that has lowest priority. So first of all here, so D is highest atomic number, we can write here first priority, then second priority, then third priority, then fourth priority, like this as per the highest atomic number one as highest priority, then next next one, next one, next one. For suppose if I am writing carbon is linked with four atoms, so that is bromine and iodine and chlorine and chlorine, and here so one is the fluorine. So in the case we know already, so is iodine as highest atomic number, so that it's a first priority, then second priority for bromine, third priority for chlorine, and fourth priority for the fluorine. So this is the priority order. So means first point is, what is first point? Give numbering, give numbering, give numbering. So give numbering as per, as per atomic number. Give numbering as per atomic number, atomic number. Higher atomic number one, higher, higher atomic number elements, highest, higher atomic numbered element goes first priority, first priority, first priority, first priority, first priority. So this is the first point. Next second point here, so after this, after giving numbering, so right now here for suppose here ma, we can check the priority order. So for suppose first, second, third, fourth priority is there, you know, first, second, third, fourth priority is there. So right now, so if it is as per the priority order, so we can write here 1 2 3. So this is the orientation. So means clockwise orientation or anti-clockwise, it's a anti-clockwise orientation. We should write anti-clockwise orientation as yes, and it is clockwise orientation, we can write what ma R. For suppose here, after priority, after priority, priority, see the orientation, see the orientation, see the orientation of priority groups, priority groups, priority groups.
For suppose here, if I am taking here carbon, next here COOH, and next here CH3, next here H and OH. So in this case, how we can give priority? So here oxygen has the highest atomic number, first one. Next, second one has it is the second one. Why? Because carbon. So here also carbon. So for suppose when here carbon and carbon both are the carbon atoms, so you can go for the next atom. Next atom is the oxygen. The next atom is the hydrogen. So here compared to oxygen and hydrogen, oxygen has more atomic number. So that's why second priority, then third priority, and last one is the fourth priority. Okay, now so first, second, third, fourth priority is there. So what is that point here? This is the second point. Third point is, so that is the second point. Third point is, if same atoms are in competition, go for next bonded atoms. So here there is a competition between carbon and carbon, so we cannot decide the priority. So that how we can, so next one is oxygen, next one is the hydrogen. So that's why, so first priority and then second priority, here third priority we can decide. Next, so this is about a third point. It is about the third point. Next, after priority, next let me write here. సింపుల్ అమ్మా, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సింపుల్గా మనము కైరల్ కాంపౌండ్స్కి రాస్తాం అన్నట్ల. ఇక్కడ ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎట్లా మనం దీన్ని రాస్తామంటే సిఐపి రూల్స్, కాన్ ఇన్గోల్డ్ ప్రిలాగ్ అనే సైంటిస్ట్ మనకు ఈ సిఐపి రూల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది అన్నట్ల. సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక కైరల్ కార్బన్ అనేది విభిన్నమైన అదే డిఫరెంట్ యాటమ్స్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కానీ దానిపైన ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రియారిటీ ఆర్డర్ని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఏ దానికైతే అత్యధిక పరమాణు సంఖ్య ఉంటుందో, అత్యధిక అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుందో, సో హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఏ దానికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి మనం హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఈ కార్బన్కు ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, క్లోరిన్ ఉంది. దీంట్లో అయోడిన్కి ఎక్కువ అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, దెన్ సెకండ్ ప్రియారిటీ, దెన్ ఇక్కడ థర్డ్ ప్రియారిటీ, ఇక్కడ ఫోర్త్ ప్రియారిటీ అని తీసుకుంటాం అన్నట్ల. ఈ విధంగా సో తీసుకున్న తర్వాత మనం ఓరియంటేషన్ చూస్తాం. ఇది అంటే ప్రియారిటీ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మనం తర్వాత చూద్దాం. కానీ సో ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ప్రియారిటీ సీ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ గ్రూప్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ప్రియారిటీ గ్రూప్స్ చూస్తాం. ఇక్కడ 1, 2, 3 క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ డిసైడ్ చేస్తాం అన్నట్లు. సో ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే మనం ఆర్ రాస్తాము, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే ఎస్ రాస్తాం. అది తర్వాత చూద్దాం మనం. ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాను, OH, COH, CH3O ఉన్నది. ఇక్కడ OH ఒకటి, దీనికి ఏంటి ఆక్సిజన్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ 1 ఉన్నది, అటామిక్ నెంబర్ 8 ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. దెన్ ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బన్, సేమ్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ ఆటమ్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆటమ్ ఇక్కడ కార్బన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ కాబట్టి దీనికి ఇచ్చేసింది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కాబట్టి దీనికి థర్డ్ ప్రియారిటీ వచ్చేసింది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆటమ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది థర్డ్ మనది చెప్పేస్తాను అట్లా. ఇంకా ఫోర్త్ ఏంటంటమ్మా, ఫోర్త్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ రూల్, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ రూల్ ఏదంటే ఒకవేళ ఫోర్త్ రూల్ ఇస్ ఇఫ్ highest priority groups are present on horizontal line, convert them into the vertical line. So we can write them in a vertical line. Okay, so means if highest priority groups present on horizontal line, change them into vertical line. For suppose for that, so how we can change it? If I am writing same carbon here, COOH, and this is CH3, and this is the hydrogen, and this is the OH. So we can change the atoms here. First suppose here, so we can write this one here, it is here. Same here, this is here, and this is the here. So we should write this one as, for interconversion, carbon here, OH I am writing here,
Next here, so what we should write now? COOH, and here hydrogen, and what is this? CH3. We can write this. So after that priority is, so first priority, second priority, and third priority. This is the fourth priority. Okay now. So for suppose here first, second, third. Here fourth we can negotiate. So just write it. So this is what direction? Clockwise or anti-clockwise? It is a clockwise direction. It is a clockwise direction. So that it is what configuration ma? R configuration. R configuration. R configuration. So this is said to be, actually it is said to be lactic acid. So R configuration lactic acid, R lactic acid, R lactic acid. For suppose if I am writing another one, same compound here. If I am writing here carbon, here COOH, and this is H, and here OH is present, here hydrogen is present right now. Okay, now here first priority order, first, second, third, and fourth priority. Fourth priority. So highest priority group is present on horizontal line. We can change them into vertical line. Same here also. So we should write this configuration as C here OH, and here what this COOH, and this is hydrogen, and this is CH3. After that what now? 1, 2, and 3 and 4. By negotiating fourth one, why? Because that's the least one. So first, second, third. So anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction nothing but S configuration. S configuration. S configuration. S configuration. So right now ma here, what is R stands for? Ma R stands for means rectus. R stands for rectus, clockwise rotation. S stands for sinister. Sinister. Okay, no? Anti-clockwise orientation. So right now this is said to be S lactic acid. This is said to be R lactic acid. So this is about the CIP rules of కార్బన్ కాంపౌండ్, కైరల్ కాంపౌండ్. ఫర్ సపోజ్ మా అంటే ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఒకవేళ ఇక్కడ కార్బన్ ఒక గర్భ సమ్మేళనం తీసుకున్నప్పుడు, అది కైరల్ సమ్మేళనం తీసుకున్నప్పుడు కార్బన్ OH HCOH అంటే హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉన్న గ్రూప్ అనేది హారిజోంటల్ లైన్ పైన ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని వర్టికల్ లైన్ పైకి చేంజ్ చేయాలి. దాన్ని వర్టికల్ లైన్ పైకి చేంజ్ చేస్తున్నాం, ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ పైన ఇక్కడ. సో అంటే దీన్ని ఒకదానే చేంజ్ చేయాలి, ఈ రెండింటిని చేంజ్ చేయాలంట. సో దీన్ని కూడా CS3 ఇక్కడ రాస్తున్నాం, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం, OH ఇక్కడ రాస్తున్నాం, దీన్ని COH ఇక్కడ రాస్తున్నాం. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రియారిటీ ఇచ్చేసినట్లయితే, సో ఫర్ సపోజ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, సెకండ్ ప్రియారిటీ, వచ్చేస్తుంది. సో ఇక లాస్ట్ ప్రియారిటీ హైడ్రోజన్ కాబట్టి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ నెగోషియేట్ చేసి మనము ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్రియారిటీని మనం ఓరియంటేషన్ ఇట్లా చూసినట్లయితే ఏమైతే అంటే ఇది ఒక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ COH OH HCH ఉంటుంది. హైయెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ OH అనేది హారిజాంటల్ లైన్ పైన ఉంటుంది, దాన్ని వర్టికల్ లైన్ పైన రాసినాం సింపుల్ గా. ఇది ఇక్కడ రాసినాం, ఇది ఇక్కడ రాసినాం. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ OH, ఇక్కడ CS3, ఇక్కడ HCOH అంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, సెకండ్ ప్రియారిటీ, థర్డ్ ప్రియారిటీ, ఫోర్త్ ప్రియారిటీ. అంటే ఇది ఏది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది. అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే రెక్టస్ సవ్య దిశ, ఎస్ అంటే సినిస్టర్ అపసవ్య దిశ అని మనం ఈ విధంగా చెప్పేస్తాం అన్నట్లు. ఇవి ఫోర్త్ రూల్. నెక్స్ట్ ఇంకో రూల్ ఉంటుందమ్మా, అదేం రూల్ అంటే చూద్దాం. ఒకవేళ if isotopes are present on the priority group, if isotopes are present on the priority group, for suppose fifth point is if isotopes are present on chiral carbon, what we can do? So for suppose carbon is there, here hydrogen is present, here D is present, here T is present, here other one, which one we should write here? Any other atom is, I am writing fluorine just for our convenience. Here we know there hydrogen, deuterium, tritium. So these are the isotopes of protium, deuterium, tritium. These are the isotopes of hydrogen. So right now they are having same atomic number. So this is for suppose for our convenience I am writing P1, 1D2, 1T3. Right now having same atomic numbers. In that case we can decide the priority order
as per the atomic weights. As per the atomic, if isotopes are present on chiral carbon, we should decide priority order. We should decide priority order as per atomic weights. So first priority, actually we know fluorine has the highest priority, first priority, next second priority, and third priority, and fourth priority, like that. So these are the, so 5 CIP rules of what RS configuration. So by taking some examples, let me check RS configuration. అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ రూల్ ఏం లేదమ్మా, పరమాణు సంఖ్య సేమ్ ఉంటే, ఒకవేళ ఐసోటోప్లు ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కార్బన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ హైట్ ఇది P, ఇది T, ఇది G ఉన్నట్లయితే, ఇది T, ఇది G ఉన్నట్లయితే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఏదైనా ఫ్లోరిన్ తీసుకున్నట్లయితే, సో వీటన్నిటికీ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉంటుంది 1 1 1, ఇక్కడ 1 2 3 ఉంటుంది. పరమాణు భారాలు మాత్రం, అటామిక్ వెయిట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అవి ఐసోటోప్స్ అయితే మనం వీటిని ఎట్లా ప్రియారిటీ డిసైడ్ చేస్తామంటే, అన్నిటి సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నది కదా, నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్ కూడా లేదు కదా, అటాకింగ్ గ్రూప్ లేదు కదా, కాబట్టి ఏంటంటే సో యాజ్ పర్ ది వెయిట్స్ వీ కెన్ డిసైడ్, అంటే వెయిట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటాం అట్లా. అంటే దీనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ వచ్చేస్తుంది, దీనికి సెకండ్ ప్రియారిటీ, ఎందుకంటే అటాకింగ్ వెయిట్ 3 ఉన్నది, దీనికి 2 ఉన్నది కాబట్టి థర్డ్ ప్రియారిటీ, లాస్ట్ కనుక 1 అట్లా. ఇది 5th రూల్ అన్నట్ల. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే అమ్మ, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక మ్యాండలిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటాను, మ్యాండలిక్ యాసిడ్. సో మ్యాండలిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే అమ్మ, సింపుల్ గా మనము పిహెచ్ అని రాస్తాం, ఫినైల్ గ్రూప్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ ఉంటుంది, పిహెచ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ సిఓఓహెచ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ హెచ్ ఉంటుంది, ఓహెచ్ ఉంటుంది, ఓహెచ్ ఉంటుంది అన్నట్లు. ఆ విధంగా అది మ్యాండలిక్ యాసిడ్. యాక్చువల్ దాన్ని ఇట్లా రాసినట్లయితే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ పిహెచ్ ఉన్నది, సారీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉన్నది, ఇక్కడ పిహెచ్ ఉన్నది, ఇక్కడ సిఓఓహెచ్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇది మ్యాండలిక్ యాసిడ్. సో దీనికి ఎట్లా ప్రియారిటీ ఇస్తాం, ఫస్ట్ మనం ప్రియారిటీ, ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. ఎందుకంటే అమ్మ థర్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది కార్బన్, సో మనం బెంజిన్ రింగ్ ఎట్లా రాస్తాం, కార్బన్ 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 అన్ని కూడా కార్బన్ రాసిస్తాం, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ కార్బన్ రాసిస్తాం, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ రాసిస్తాం. సో హియర్ హైడ్రోజన్, hydrogen, 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 here hydrogen we should write. So right now what is happens now? So oxygen has highest atomic number, so that we can write 1. Then after 2, carbon is linked with oxygen. But what is happens here? Carbon linked with other carbon atoms. So that, so second priority goes for this one. Okay, number. So first priority, second priority, and third priority, and this is the fourth priority. But what is happens? Highest priority group is present on the what? Horizontal line. We can change them, interconversion. We can write. So right now, so OH, and this is hydrogen, and what is this here? Simply I am writing pH in spite of this all benzene ring. Next here, what I write here, COOH. Right now what is happens first, so first priority, second priority, this is the third priority, and fourth priority. So least priority we can negotiate. So right now, so that is the order is which order? So clockwise rotation or anti-clockwise? This is the clockwise rotation. Right now this is said to be R mandelic acid, R mandelic acid, R mandelic acid. For suppose same we should write here, if I am writing same compound, what write OH and hydrogen, this is COOH, and this is pH. So first order, second priority, third priority, and fourth priority. Highest priority group is present on the horizontal line, so that we can convert them into, so same here, interconversion. So we should write here OH, here hydrogen, here pH, and here what, here COOH, and this is the what pH. So first priority, second priority, third priority. So means it is what, anti-clockwise direction. We can write this one as S mandelic acid, S mandelic acid, S mandelic acid. Right now we should write for some aniline also, not aniline, some other compounds like glycine, sorry, not glycine. So for alanine also we should write same configuration. So to write
RS configuration, the compound compulsory chiral compound, the compound compulsory chiral compound. In next class, we can discuss about RS configuration for the allenes, biphenyls and spiro compounds. Thank you.